హాయ్ ప్రదీప్, నీది మ్యూట్ లో ఉంది. హాయ్ సునీల్. హాయ్. హాయ్ సునీల్. గుడ్ మార్నింగ్. ఏ సుధీర్. హాయ్ రా సునీల్, బాగున్నావా? బాగున్నావా? బాగున్నా. క్రికెట్ ఓకే. యా, ఏంటి విశేషాలు? మొత్తానికి ఎంజాయ్ చేస్తాను సునీల్. హాలిడే ఎంజాయ్ చేస్తాను హాలిడే. అదే వీకెండ్స్ మార్నింగ్ 6 to 10 వీకెండ్స్. యా, అట్లయినా మేలే కదా. ఐక్యూ టీ షర్ట్. సునీల్ బా. రా సునీల్, ఎప్పుడన్నా కాలేజ్కి వస్తా. సుధీర్ నువ్వే చేయాల్సింది డిపార్ట్మెంట్. సునీల్ ఎట్లా వాడుకుంటావో అట్లా వాడుకోవాలను. మేడం, త్రివేణి మేడం, యూ ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ మేడం. Hello, sir. Is it audible? Yes, yes, audible. Please proceed. Can I proceed, sir? Kindly yes. Proceed, madam. The principal, sir, not yet joined till now. I think he's there. Sir, Ainar, ma. Sir, Ainar. Come, sir. Hi, sir. Hi, madam. Morning, Sunil. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎలా ఉన్నావు? బాగున్నాను సార్. బాగున్నారా? జస్ట్ జాయిన్ అయ్యాను ఫోన్లో. కొన్ని ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు? సార్ 14 members ఉన్నారు సార్. ఓకే, లిఖిత జాయిన్ అయింది, తేజస్వి జాయిన్ అయింది, నవీన్, నాగేంద్ర, మనోజ్. గుడ్ గుడ్ గుడ్. So Pradeep, how you have planned the program? Online meeting. Welcome note by Triveni madam. Join in tarvata just you can start. And let them express their views. Let them express their views. And maybe you can share this link to the final year students also, so that they will come into contact with them. Okay, sir. Okay. That will be. Zoom app, sir. Future carry. Okay. Okay. ప్రదీప్ అర్థమైందా? అదే ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా అది లింక్ ఫార్వర్డ్ చేసేసి లెట్ దెమ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఫార్మ్ డి, బి ఫార్మ్, ఎం ఫార్మ్ స్టూడెంట్స్ అందరికి ఫార్వర్డ్ చేసేసి లెట్ దెమ్ జాయిన్, సో దట్ దే విల్ హ్యావ్ ద contacts and they will clear the doubts also if at all, if they have any regarding their future career. Okay. 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 Sir, shall I start, sir? అదే వాళ్ళకు కూడా పంపండి మా, పంపించేసి జస్ట్ 5 minutes 2 minutes లేకపోతే వాళ్ళు పంపించేసి వాళ్ళని కూడా జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ని. Okay, sir. నాగేంద్ర, ఎలా ఉన్నావు? సార్ బాగున్నాను సార్. నేను అదే మిమ్మల్ని పలకరిద్దామని చూస్తా ఉన్నాను సార్.
ఫైన్. హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్ సార్. ఎక్కడ ఉండేది నాయన ఇప్పుడు? ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సార్, బయోలాజికల్ లో ఉన్నాను సార్. బయలాజికల్ ఈవెంట్స్. అవునండి. మీకు ఆమె డాక్టర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీకు ఎండి దాట్లా? అవునండి, మహిమా దాట్లా. మహిమా దాట్లా. ఇక్కడనే ఇప్పుడు చెప్పు. ఎల్లప్ప తర్వాత వీళ్ళు కూడా ఈ నియర్ బై లోనే ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు. అవును, అవునా? మధుసూదన్ మా దాంట్లోనే ఉన్నాడు, బిఈలోనే. ఓకే, ఓకే, వెరీ గుడ్. కొంతమంది అసలు శాంత ఇంతవరకు కుమారు, కలవలేదు మధుసూదన్ ఇప్పుడు కూడా. వీళ్ళందరూ నియర్ బై లో ఉన్నారు సార్. కొంతమందిని కలవలేదు ఇంతవరకు కూడా. మీ బ్యాచ్ లో పొజ్జన్నని, తర్వాత ఎల్లప్పని కూడా కలవలేదు అనుకుంటా ఇంతవరకు. మధును కూడా కలిసినట్లేము. సరే. ఎప్పుడో వాళ్ళు దే ఆర్ స్కిప్పింగ్ ఆల్ అకేషన్స్. హాయ్ నాగేంద్ర. హాయ్ ప్రదీప్. నాగేంద్ర. సునీల్. హాయ్ నాగేంద్ర. హాయ్ సుధీర్. బాగున్నాను, నువ్వు బాగున్నావా? హాయ్ సార్, సుధీర్ సార్. హాయ్ మా. బాగున్నారు సార్? హేమంత్, గుడ్ మార్నింగ్. హౌ ఆర్ యూ? హేమంత్. Good morning, sir. Fine, sir. How about you? మంచి డీపీ పెట్టేసి పాతదే సార్. ఏం రావా ఇన్విటేషన్ తో? వస్తా సార్. ఎక్కడ వర్కింగ్ ఇప్పుడు? ఎల్ఎల్ఈ సార్, బెంగళూరులోనే. బెంగళూరు ముందు అహ్మదాబాద్. ఫస్ట్ లో అహ్మదాబాద్, తర్వాత బెంగళూరు ల్యాబ్ కార్ప్ లో జాయిన్ అయ్యా 3 years. ఇప్పుడు లిలీలో వర్క్ చేస్తున్నా. అదే లాస్ట్ 2 years నుంచి అక్కడే ఉన్నట్టున్నావు. అవునవును సార్. ప్రదీప్, సపరేట్ లింక్ ఏమైనా ఉందా పీడిఎఫ్ కాకుండా? ఎవరు గ్రూప్ లో అడుగుతున్నారు, ఒకసారి పేస్ట్ చేయడానికి. సునీల్, నువ్వు ఢిల్లీలో చేస్తున్నావా? ఢిల్లీలో చేస్తున్నావా? హేమంత్ అంటే తేజ కూడా దాంట్లోనే కదా చేసేది? అవునవును సార్, తేజ అన్న కూడా సేమ్ లిల్లీలోనే. ఓకే. మీవంతా వీడియో ఆన్ చేయండి, మిమ్మల్ని చూసి చాలా లేదు. వచ్చాను సార్, ఇది పేమెంట్ చేయాలి సార్, స్టడీ అవ్వలేదు సార్. అడుగు. సునీల్, 1 second, ఐఎమ్ ఫార్వర్డింగ్. ప్రదీప్ సార్, లింక్ మీరు మెయిల్ లాగా ఫార్వర్డ్ చేస్తే కొంతమంది జాయిన్ త్రూ ఇది ల్యాప్టాప్ కానీ టచ్ చేస్తే వచ్చేస్తుందని మేము అట్లా. కరెక్టే, దట్స్ ట్రూ. బట్ అందరికి ఇది మొబైల్ ఏంటంటే చాలా ఒక్కోసారి కనెక్టివిటీ ఉండకపోవచ్చు. సరే, చేసినాం. టెక్నాలజీ చాలా అడ్వాన్స్ అయింది అనుకో. దాదాపు అందరు తెలుస్తుంది, బట్ కొంతమంది డౌన్లోడ్ చేయరు. అట్లాంటి వాళ్ళు సెట్ అయ్యి. సునీల్ పెట్టినాను చూడు నీకు. ఇప్పుడు హర్నాథ్ వచ్చింది. గ్రూప్ లో కూడా వచ్చేసింది. గ్రూప్ లో పెట్టేసాను. ఎవరు భాగ్యలక్ష్మి అడుగుతున్నట్టుంది. హాయ్ సంజీవ్. గుడ్ మార్నింగ్ సంజీవ్.
Good morning, sir. Ma'am. జాబ్స్ పరంగా అట్లా ఉన్నా ఎట్లుంది ఇప్పుడు కెరీర్ ఇదంతా బాగుంది స్టడీ బాగుంది చెప్తారు. ఓకే సార్ అదే మా ఫ్రెండ్స్ ఓకే సార్ జాయిన్ చెప్పి Lakshman, how are you? Sir, I am fine, sir. How are you, sir? Yeah, I'm good. ఎట్లా ఉంది పని అయిపోయారు? Yes, sir. స్టార్ట్ అయినా? హలో లక్ష్మణ్ నాయక్, బాగున్నావా? మేడం బాగున్నాం మేడం, మీరు బాగున్నారా మేడం? బాగున్నాం లక్ష్మణ్. మేడం. చంద్రమౌళి, సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. బాగున్నావా? బాగున్నా సార్, మీరు? బాగున్నా. ఎక్కడ మా ఇప్పుడు చంద్రమౌళి? సార్ నైపర్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నా సార్. ఓకే. వెదర్ యువర్ నాట్ కంప్లీటెడ్ PhD? PhD సార్, జాయిన్ ఫర్ PhD. ఓకే. సో విచ్ డిపార్ట్మెంట్? చంద్రమౌళి ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ సార్. ఓకే. లిఖిత, గుడ్ మార్నింగ్. వినయ్ హౌ ఆర్ యు వినయ్? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ గుడ్ సార్, మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్? ఫైన్ వినయ్ సార్ చాలా పేరు చూస్తాను వినయ్. సార్ రాకూడదు కాలేజ్కి? నెక్స్ట్ మంత్ ప్లానింగ్ సార్, వస్తా నెక్స్ట్ మంత్ వస్తా. లిఖిత, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎలా ఉన్నావు? ఎక్కడ ఇప్పుడు? హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను సార్. ఓకే ఓకే, గుడ్. all alumni members. This is Dr. Hello. Request to all students to give our valuable guidance to students regarding any career opportunities or your success stories. You can share anything on this platform. Hello sir, good morning.
Arnath sir, good morning, sir. Good morning. Hello. Who is this? Hi to everyone, sir. Good morning. Good morning. RIPER. I shared my views on RIPER is the best platform to strength of my skills and growing knowledge. It is best experience Yes. in days of college days. Yes, yes. Everyone, professors and everyone support to me. Those I learned skills in college as excellent and useful to next come in company also. Okay, sir. These are my points to express my Okay. thoughts. Where you are working on? Thank you, sir. Hello. Okay. Okay. Welcome. Winter, good morning. Sir, good morning, sir. Hello. Good morning, Dr. Sudhir Krishna. Good morning. How are you, sir? I am good. How are you? Going on. Mm-hmm. So How are there you is a lot doing? of things to learn from you. You are super Uh, senior for us. okay. How's the life Fine. at No, Dubai? definitely, I'll share my experiences and what to say, learning whichever I got all these years and the experiences which I got from RIPER as well. I just joined now. Padmabrit sir has joined already. Yes, he joined. How are you, Sudhir? I'm good, sir. How are you? Yeah, good. How is the family and all? Fine. They're doing good. Yeah. Are you not coming to India since from 3 years? You're not coming, I think so. I have come actually. I mean, I've been coming only for a week or so, not more than Okay. that. Since I come only for a week, already there are some other commitments, and then I couldn't find any time to reach out to RIPER. But this time, Yes, hopefully, I would come to campus. yes. Mm. Yeah. Principal sir is there in the meeting, but somewhat sir is busy. Maybe Uh-huh. he will join. Mm. Fine, great. Sudhir, you please give a few suggestions to your juniors so that so Sure. regarding I would like customer to. foreign opportunities, it is the best platform for them. Yeah, Mm. sure, definitely. Even I would like to start from the days when back in 2009 when I joined in RIPER. Yes, I guess mine was the first batch in FAMD. first metal rate. Yeah. I had completed my course bachelor's from somewhere else in Madanpalli, but then I could get an opportunity to join RIPER, which actually changed the course of the thought process and thought-provoking elements which I learned there in RIPER. So that is what I would say. And then the kind of support which I got from the team of professors, and then our principal Padma Reddy sir. So it's not just only one thing you could get from RIPER. There are many other things which you parallelly learn apart from just learning what you ought to learn in PharmD or masters. There are many other multiple things. You grow mentally. You take up certain responsibilities, and then you become the budding seed of becoming a leader. For me, started from there. So that's how Yes. I thought of pursuing my MHA Masters in Hospital Administration from Tata Institute, Mumbai. So I finished my MHA there.
Pardon me? Yeah, you continue, Sudhir. You can continue. Yeah. So I finished my MHA from TIS Mumbai. So that again one more turning point in my life to get selected in this organization in TIS Mumbai. In campus placement, I got placed overseas in Dubai in a hospital. So it's now I'm heading operations of hospital, overall hospital in one in Tumbe Hospital, Pujara branch, which is 60-bedded hospital, and I'm heading one more branch, head of operations for Tumbe Hospital Ajman, which is 150-bedded. Parallelly, I'm heading daycare center and clinic as well. So there are 4 units I'm handling now. Overall operations. So this is one way which I chose to go to become into management line. Many other aspects which you could actually want to. Yes, thank you. Want to. So anyway, in any case, if any of the juniors or if anyone is willing to, I mean, if they are having any queries and all, I'm ready to clarify. Thank you, Sudhir. One from RIPER. You are a good speaker and you can share the foreign opportunities for people. And we will plan one online program in the next month. We will come very soon. Whenever you have free time, 1 hour session we will try to arrange. You please participate, sir. Sure, sir. Sure, definitely. I would like to I mean, so contribute and support as much as I can, since it is my Yes. my own institute where I got to reach out to this place. So I will definitely do that. Yes. Yes. Before COVID, we arranged once. Now we will plan it. Thank you very much. Sudhir, share your valuable suggestion to our juniors, our students. Sure, sir. I mean, depends, sir. What exactly? I mean, if they want to know about. What kind of jobs generally suitable for family like that? So they're asking. Sir, see, since I have done my family, there are many aspects. For example, in UAE, somebody is constantly on phone. If admin can mute all. Manos, you please unmute. Please mute. Manoj. Hello. Yeah, you can continue, Sudhir. Yeah. There are multiple, I mean, different ways to look into that, future career. How it all depends on what exactly this candidate or any student wants. రేష్మ అందరిని మ్యూట్ చేయమా ఒకసారి. అది ఇక్కడ మ్యూట్ మన అడ్మిన్ ఎవరు ఉన్నారు కదా, అక్కడ మ్యూట్ ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది మ్యూట్ ఆల్ చేసేయండి. మాట్లాడతారు. Yeah. Yeah. Hello. Hello. Sudhir, now proceed, please. Sorry. For Yeah. The thing is, there are many ways to pursue after post farm D, but then it depends upon individual candidate which way they wanted to go exactly. If they want to continue in clinical research, or if they want to become a pharmacist as a practicing pharmacist, clinical pharmacist, or if they want to go into administration as I did. And then there are certain other branches which people think of, wanted to differently, something like, medical liaison,
in biotech companies. There are many ways where they can go, but the only thing is what exactly they want to do, that they have to decide even before getting out of PharmD in which way they want to go. If as per this part or any other country, if people are looking for clinical pharmacy, I mean, they will have to clear their licensing examination. As for Dubai, it's DHA, and Abu Dhabi, it's SAHAD, and then Minister of Health, and then you have US NAPLEX, and then Canada PBC. So there are multiple licensing exams which you have to clear to become a practicing pharmacist. So that is one way to go. Apart from that, you don't want to go into practicing pharmacist and licensed pharmacist, you can always choose many other options where of course you will lose your clinical skills as a practicing person, but then you would definitely opt into, obviously get a new kind of skill set in administration as well. This is what I would say. If anything particular about any particular course or any particular position, I would try to explain in particular. Oh, Yeah. Sudhir, thank you so much. Okay, thank you, Sudhir, for your wonderful suggestions. So this, sir, I next just need to ask. Any other in the healthcare, like IT, digital healthcare, or anything else. So what is the criteria for that? See, in digital healthcare, if you are not a practicing pharmacist, okay, and your role doesn't demand, for example, say for example, if you are becoming a pharmacy manager over here in any other country, it is a management role, but yet you need to have a license for that. You should be a licensed pharmacist to be in that role. You just can't be a manager, because you may need to handle many other kinds of queries and prescriptions, including controlled drug prescription. In India, we won't see much about controlled drug prescriptions and all, but here it is quite a bit strict policies here, and anywhere in West world also. We have quite a bit strict policies over that. So you need to be a licensed pharmacist if you want to go into managerial role. As you asked me about IT, if it is not demanding that your abilities and your skill set, where it is not harming any of the patients, and your role is not demanding that, and yes, you don't need license, but you can go as a administrator, as a manager, pharmacy manager, or whatever it is. But then sometimes your role indirectly links with prescription level. Say for example, in my hospital we have ERX, everything is e-prescription. We don't prescribe on pads here. So for me, I have my IT administrator. He is not a qualified pharmacist also, but he is IT guy. For him, everything is a program. He doesn't care what exactly happens to patient, because he doesn't know. So for him, the team of experts with me who are into that field, they suggest totally approach a new process where it is not harming the patient, and then parallelly there are other aspects in that. For you as a clinical pharmacist, it's only matters about the safety of the patient. That is a prime aspect in your angle. But for me, as a business administrator, I need to look into many other angles, where say for example, I'm not missing my revenues, I'm not missing my billing parts, I'm not missing my patient satisfaction, where patient has been waiting for more than 1 hour, 2 hours for pharmacy prescription, which is not accepted. And then how fast the system is working. System in the sense of, it's not only about computer, it's about the whole process, how it is working, and what could I make more comfortable, how could I make it more comfortable to the patient, and then how can I actually get a better patient satisfaction, so that he would return back again to my hospital as a as a primary hospital in multiple aspects. I'm just giving a pharmacy purview. There are multiple aspects that patient want to choose the hospital again, but then this is a pharmacy angle. Great. Yeah. Thank you for this information.
Actually, this sure. mean a lot because a lot of students is asking these questions like, sir, we are just took the admission in PharmD, but we need to go abroad and to be get involved in the academics. So there is some of the confusions between students that they will go for the academics, they will continue, then they will revert it into the some other fields rather than the clinical field or in the technical field. So it will be something is dilemma between the students' minds. That's how we need to be go ahead with the thinking of the thoughts of in the abroad, in the other country than India. So here is the concerns is in their minds. If we can look into like we need to go for the academics, then continues for the jobs as the just is the qualification that IELTS that they can just qualify the IELTS and they will go for the academics and then they can continue. So it was short term, as we can say, education visa for them. And then continuing the jobs in actually we knows that if we need to be qualify NAPLAX, FPG, PEBC, then we can get into our field in the other countries. So it's the something that how we need to be tackle it out. That's how we need to be guide to our students. Like instead of going academics, because as we have saw this scenario in the Western countries, as a lot of our students are went for the academics purpose for doing some MS courses or something. But as that we got them the review. As you went there for the academics as a PharmD candidate, post qualifying 6 years, and going to the abroad and in their own class there is no PharmD candidate from their country. There is Indian PharmD candidate goes there to the MS and anything in specialties, but in their countries there is no one candidate for their same classes like who qualified the PharmD and come for the post degree education. They are looking just open for the jobs. So it just something is that for the Indian PharmD candidates that they have this some need to increase their thought process that how we need to be go ahead with to be the other countries. So this is one thing just need to be clarified from behalf of all students. See, Deepak, there is one thing you should always remember. The question how they are not coping up and why Indian families are only in abroad studying for any specialty or anything else. So this I would like to answer first. Why? Because this is the major part where people won't understand uh, the scope and experience and the policies and processes over there in any other country. In India, we unfortunately, I would like to emphasize in a different way. But in India, unfortunately, we don't have those kind of policies by government. Like a pharmacist will do only these things, and doctor won't do these things. There is no fine demarcation. There is no fine line. Everyone crosses the same fine line when they are comfortable and however they want. So this what happens in abroad, I mean West countries or some of the GCC countries like Dubai, Qatar, everywhere. What happens is they put a fine line. Means you will have to do only this. You can't do apart from this because this is what you are qualified for, and this is how you will do. The problem with Indian our family students is most of the time when they go for a practice, they see a different kind of practice apart from abroad. Where in abroad, I won't say graduate, a qualified person, licensed person, without his approval, a doctor cannot prescribe certain medicines without his approval, without his counseling to the patients, or without his support. But here, a practice is a bit different in India. You might have good clinical knowledge. You might be the topper of your batch, but it really won't help until unless you understand the process of the country whichever you are studying in. That is where you're lagging behind. You got it? So those people already know that, and that is why once they finish their bachelor's or whatever, so they are directly going into that particular field and they are excelling there. And obviously they will have benefit of doubt that they are locals, maybe in the say from the same country or from nearby countries, and they know the whole process and everything. So that is where you need to understand until unless you
learn the policies and process of that country, because you're going there to pursue something which is not of yours. And of course, it might be the best practice or it might not be. But that is the law of the land. So you'll have to follow that. And unless you learn, you shouldn't compare with them. Why those people are not there and why we are only pursuing masters, postmasters, and again specialties. This is the only reason. This is the only reason that you actually don't know the process and policies of the particular country. You might have a great knowledge, but then see, it depends again how you take it. And coming to the confusion, now what happens with the students? What I have observed over the years, I mean, instead of choosing what they want to, what they want to do exactly, they choose based on the packages. You got it. Somebody might have said, you do farm day, you go to US, you'll get good lump sum package. No, don't go behind package. Packages won't come all the way from somewhere, from the middle of the air. It won't come. Whoever is joining farm day or joined farm day, or if they want to pursue something, they will have to look into what they want to do exactly. If they want to become a clinical pharmacist, they want to go into pharmacovigilance, or they want to go into something administration managerial. And if they want to go into teaching field, we have good PhDs across all over India, universities. First of all, they will have to choose. Then now, obviously, packages will choose them. If you go behind the other way around, running behind package, you won't either focus on your education, or you won't excel in your current knowledge skill set, and you won't go anywhere. This is the confusion. If I take any of the PharmD pass outs, even if you take freshers from any institute, not only our institute, any institute, people are so eager in getting jobs. People are so eager in getting packages. People are not interested in upgrading themselves with skill set. Getting grades is only one aspect and one part of whole course. Grades is the only one small thing. There are a hell lot of things where you could actually increase your potential to become a potential candidate for any institute, any hiring institute, any hospital, or any pharmaceutical company, or any CRM, any HE, or anywhere. That is what they need. They need to initially look out into what they want to become. That is the main thing. Okay. Thank you, Sudhir, for your wonderful suggestions to all the PharmD students. Thank you very much. Thank you. Okay. Nagendranath, are you there? Sunil? Nagendra, Sunil? Hi, Harnath. Hi, Nagendra, how are you? Yeah, I'm fine. Okay. Can you please suggest our fourth BPharm students about the career opportunities? So, BPharm and MPharm. Okay. BPharm students are there. Okay. So actually, I am currently working in regulatory affairs department. I am my specialization also pharmaceutical technology in M-Pharmacy. It is pharmaceutics. So previously, people used to go only to formulation R&D kind of things from FR&D, only FR&D and some other technology transfer, these kind of jobs only from pharmaceutics background. Whereas nowadays trend, not only these two departments, people who have completed M-Pharmacy pharmaceutics, they can also opt IPR, regulatory, even business development and international marketing with some allied courses. See, along with M-Pharmacy, they are B-Pharm plus some management level course. If they do, and they can switch to that option also. It is no longer required, only core department only we need to work like. So if you don't like working in plant-based environment, if you like more corporate environment, then you can try to work with business development and international marketing team.
and supply chain management also there, PPIC is there. All these things you will get, but with some allied courses. I mean, along with the core course, you need to do some 6 months course or 1 year course kind of things. If not, during the MPharmacy, the 6-month project work, if you try to get in any pharmaceutical company, that will help you to understand the different departments in the pharmaceutical industry, and you can opt which is suitable to you accordingly. And for B Pharmacy, I suggest to complete masters also, because with B Pharmacy, right now there are not much opportunities in the industry, that too in the MNCs I'm talking. See, some people are not able to go for immediately for the master's degree, then they can do 2-3 years job, and thereafter also they can again pursue their master's degree, and then they can rejoin. And see, some people are entering into marketing field immediately in the after B Pharmacy. For them also, training to the marketing people also, one job would be there. That kind of thing also good. Always I suggest to pursue master's degree after B Pharmacy for B Pharmacy students. There are other career options also opening right now, not like previously. See, even this clinical side also, from B Pharmacy itself, they are getting some opportunities. But major opportunities are after masters only. Any particular query means I can answer accordingly. Okay, Rajesh, I will encourage the students. Fourth B Pharm students, you can respond now. If you have any queries, you can ask to Nagendranath. He's the first batch student of the RIPER. Fourth B Pharm student, do you have any queries? Good morning, sir. Yes. Who is this? Sir, Parmeshwar, sir. Yes, Parmeshwar, kindly proceed. Sir, I have a doubt regarding that clinical side only, sir. Is there any chance to pursue jobs in clinical side with B Pharmacy? I mean, clinical or preclinical? Sunil, you can respond very well. Sunil. Okay. Dr. Sunil, you can respond. Yeah. Sunil, you can respond to this question. Yes, yes. So, yeah, before going to response that question, like I'll introduce myself. Like I'm the first batch student of RIPER, B Pharm, and I did masters in pharmacology and PhD in pharmacology, and currently working in IQVIA as a manager in the medical writing department. Almost 8 team members are reporting to me currently. So overall, I have 15 plus years of experience with the B Pharm degree. Then in between, I have completed the PhD, and the guide is also Dr. Y. Padma Reddy and Dr. A. Ramesh Garu. So this is my brief information. And yeah, when it comes to clinical research, yeah, completely I'm into clinical side. So I started my career with Access Clinicals Limited at bioequivalence studies, NDA submissions, and then I shifted different organization 4-5 Clean Farm, TCS, and even MMS Holdings, then IQVIA. So these are all completely clinical side. I'm into completely pharmacoscientist and medical writing department completely. So there are a lot of other departments as well, like data management, SAS programming, clinical research associates, and a lot of some other nowadays project management departments has also come up with lot of responsibilities roles. They are also giving with the BPharm degree. So if you answer me for that question, yeah, there are opportunities with BPharm also, like in clinical research side. You can enter into the data management or SAS programming, or even clinical research associate also. There are plenty of outsourcing jobs are opening nowadays. So
the major thing now what happened, the recession is going on throughout world, and if we see that US or UK or European countries or other regions, they are closing out their main branches, and they are trying for the low cost resources at India. So they are opening a lot of companies in India. Recently, we can see that BMS has opened in Hyderabad location. They are recruiting like hell, like 500 employees or 1,000 employees they need immediately to join into various departments, especially into clinical research also, and their manufacturing unit also starting. So all these companies are a wide number of opportunities are happening. Even and medical writing also, I could see that a lot of opportunities are has increased a lot. So especially compared to senior people, they have a lot of opportunities for the junior people. And if you complete masters, it is well and good, even irrespective of any irrespective of any specialization in masters. It is okay, but to enter into medical writing, you should have a good communication skills and writing skills for the medical writing. Even if you want to come into clinical research, definitely the first thing is you should have a good communication. You should that will be play a key role in your career. So if you may be getting job initially, but if you want to grow in as a managers or head or directors and senior directors and like that, so it will be depends on your communication, how you are communicating. These are outsourcing jobs majorly. If you ask me that in clinical research also, there are sponsor companies also there, as well as CE also there. Sponsors, if you ask me, like recently they have opened office GSK and BMS. Novartis is already there. Eli Lilly is there, and Accenture is opened their office for the. Please check your voice. Sunil, your voice is not clear. Sunil, please check your voice. I'm sorry, I was on mute or completely. Yes, now, no, just now, just few seconds back. Okay. You So where I was on mute, so I think it was just 5 seconds, 5 seconds back. Okay. So there are a lot of opportunities at both sides, at sponsor side as well as CROs. So sponsor side, they have opened a lot of offices in Hyderabad, Bangalore, and other locations, Chennai also. Because of question, they want to open the branch at these regions, and they are giving wide opportunity also for the even their and MPharm also. If you have master degree for the sponsor companies, always good. You will be seeing the growth also. Otherwise, somewhere in future, you will be seeing some limitation for the growth. Yeah. Any doubts in this? Like, did I answer your question? Parmeshwar. Thank you very much, Cyril, for your guidance. Hello. Parmeshwar. Sir. Sunil. Sir. Did I answer your question, or you have any other question? Hello. Sir. Voice. Sir, yes, sir. Doubt clarified, sir. I got an idea about that. Okay, right. Thank you. Thank you very much, Sunil. Thank you, Sunil and Haranath. Sorry, Nagendranath. Nagendranath. Sunil. Yeah. So please enlighten the job opportunity for the PharmD also. You can even apply for the PharmD also. It is not limited. You can always apply for these jobs even with PharmD degree also. It is not like limited to B.Pharm or M.Pharm. So clinical research is always open for a PharmD as well. So if you are interested in programming skills,
you want to go into programming, you can learn the SAS programming. And even data management also nowadays, they are using that many systems also for data management. You have to learn those systems and get opportunity into that. Even for medical writing also, earlier there was no expectation to know that protocols, CSR, and the different types of documents in how to write. But nowadays the expectations of the freshers also has increased. They know that what industry is doing. They should know that what documents they're handling. No need of experience, but at least they should know that what is drug development process, how many page trials are there, how many subjects will be there, how it goes, like what are the documents they use. So that way they should know. Even SAS programming also, they are actually who are having the certification, they're preferring them. Like if you are into, like even without certification also they are taking. But if you have certification, that will be preference to you as a fresher, they can take you. But it's a programming side, it's challenging to get a jobs at the freshers, but still you can try with a smaller organization. Once you get a job, you will get good salaries in SAS programming. Yeah, and data management also, the number of opportunities are increased a lot. Once upon a time, the salaries or jobs were quietly limited, but the jobs were increased in data management also. So these are all are very good departments, and nowadays you can see the project management departments also started. Those are, they need sponsor companies or CROs, which are big heroes. For entire trial to handle, there should be a project manager also. So that also a lot of openings. If you have the skills of communication, writing, and coordination, like collaboration, all these things, if you have your need to learn and go in that side, it is always as a project manager also. Sunil, just explain about PV opportunity also. Yeah. PV opportunities. That is when initiated clinical research, the PV is the first department initiated. There are a lot of people who are already experienced, and then if you are experienced PV person like senior associate, you can even shift to the safety writer also. Safety department is another department where you can write document wise. Initially, you can get experience into PV. Of course, there is some limitations in terms of packages or after some certain period. But if you are experienced in PV, you can go into a DSO or PSO writers, which is a part of regulatory submission documents. If you that is in the part of, again, in the sponsor companies, you will get very good salaries. Even in pharma industries also, I can see that like a principal medical writer or expert medical writer positions are the individual contributors roles. They are paying more than 35-40 lakhs also. You should have a good writings and communication skills for all these things. So I have seen that many of the people doesn't like this is the only lacking at the south India, our region, when compared to North Indians or something like. So we should more concentrate on this. Like we should develop, like, since we have to speak with the different global people like US, UK, and Australia, like Japan is okay, like their language is into Japanese. But you have to coordinate, even if you are writing a Japan study, maybe they will expect you to speak with the US teams like that. So you have to work globally, and global people, you should have a good communication, writing skills in all this. So that is a major thing. And technicals, like good understanding of knowledge and about all these clinical research you should have. Thank you very much, Sunil, for your wonderful sessions. I would like to invite Mr. Shanmukh, 2003-2007 batch. Shanmukh. Yes. Yeah. Good morning. Yes, please proceed. Good morning. Good morning. Good Yeah. morning. Good morning. Good morning. Yeah, it's being a 17 years. I am seeing Arnav Anna and Pradeep Anna and Nagendra Anna. Yeah, Nagendra Anna. I met. Video on. Yes. I am trying. Yes. Okay. Pradeep.
Sir, sir. Please give me 1 minute. Please, I will extend invitation of my daughter Sure, sir. studying. Sure, sir. Box లో చూస్తానండి. Please. To all the my dear alumni. Good morning, sir. Hello. Good morning. Good morning. So I'm happy to share that my at Anantapur, reception and 7th wedding. So meerandaru kuda please make it convenient to attend physically and bless the couple, which makes us much more happy. So కలిసినట్టు ఉంటది అందరినీ మిమ్మల్ని ఒకసారి. So alumni ఇలాగా మీరు కూడా you can gather and call. It's a working అందరూ చాలా మందికి అదొకటి big problem for you. I think. So maybe Bangalore, Hyderabad ఉన్నోళ్ళు, I think you can plan to at least to come to this thing reception, if not for marriage. So please make it convenient and treat it as my personal invitation to all of you. So because of all you only, this call has achieved its name and fame, and whatever you did, that is reflecting. Even alumni are also there in the faculty group. Okay, so thank you all for giving me this opportunity, and also please treat it as my personal invitation. Already I have shared that invitation in the group also, alumni group also. I think you might have seen. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shanmukh, please proceed. Yeah, now I am visible and audible. Yes. Yes, both visible audible. Channel line చూసి. Yeah. It's I'm very happy to see all my seniors and my Dharni ఉన్నాడు. yeah, Dharni also. మీ classmate. Yeah. Good morning, sir. Yeah. Just right now I am working as a formulation scientist in Dr. Reddy's laboratories, especially for the injectable ophthalmics and otic dosage forms development. Okay. Yeah. So mainly the purpose I joined this call. So we have a opportunities. I think next 2 months I am going to join as a heading of the formulation department in Ethical Life Sciences Private Limited. It's a contract research organization based company. So there we need to form a team like 3 tech leads and under them team members. So I am looking for 5 to 7 years of experienced people who are having this formulation background, especially for the injectables and ophthalmics and dosage forms and semi-solids also. So I am looking to tech leads 5 to 7 years experience, especially for this ophthalmics and injectable dosage forms, and another 5 to 7 years tech lead for this semi-solid dosage forms like gels and creams and ointments. And another team members also I am looking at almost around 6 team members for each under each tech lead. So for freshers, I am thinking to come to RIPER to select the fresh candidates. So who are doing this M.Pharm pharmaceutical technology. So that's I am discussing with the management. Okay. So thanks for this giving this opportunity. Okay, this is the right platform. So thanks. Definitely. Yeah, Anna, Svirana, hi. బాగున్నావా? బాగున్నా అన్న. ఓకే. మనం సుధీరన్న మీరు నేను ఆఫ్టర్ B.Pharm తర్వాత మీరు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు మీట్ అయ్యాం. అవునవును. అవును. ఎలా ఉన్నాడు ధర్ని? టచ్ లో ఉన్నాడా? ధర్ని టచ్ లో ఫారెన్ వెళ్ళాడు. ధర్ని ఫారెన్ వెళ్ళాడు. ధర్ని కెనడాలో ఉన్నాడు.
అవును కెనడాలో ఉన్నాడు. ధరణి కెనడాలో ఉన్నాడు అండ్ అనిల్ కూడా కెనడాలో ఉన్నాడు అండ్ దేవేంద్ర టర్కీలో ఉన్నాడు. ఫుల్ మీ వాళ్ళ అంత ఫారినర్స్ ఎన్ఆర్ఐ అవునన్నా. నాకు లాస్ట్ 3 months బ్యాక్ వచ్చిందన్న, అట్లయితే వెళ్ళలేదు. కొంచెం ఈ పేమెంట్ దగ్గర ఇష్యూ వచ్చి అయిపోయింది. ఎక్కువ ఎక్కడ ఉండేది శర్మ? ప్రైతి నగర్ అన్న, హైదరాబాద్. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ డిఆర్ఎల్ అన్న, ఐపీడిఓ క్యాంపస్. ఓకే ఓకే. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నావు? 2 years నుంచి అన్న. అవునా? 2021 నేను వచ్చాను అక్కడికి. 1 month అక్కడే ఉన్నా, ఐపీడీఓలో ఉన్నాను. ఆహా, ఓకే అన్న. ఓకే, ఫైదా లేదు. ఓకే. ప్రోగ్రామ్ ద్వారా సిబిఐటి ప్రోగ్రామ్ అక్కడ నుంచి వచ్చాను. ఓకే ఓకే అన్న. జూనియర్స్ వీళ్ళు 4th batch ఉన్నారు అప్పుడు, వాళ్ళు మీట్ అయ్యాను. అవునన్నా, అవును. ప్రెసెంట్ నానో పార్టికల్స్ వర్క్ చేస్తున్నా. ప్రజెంట్ ఈ సస్పెన్షన్స్ అన్న, ఆప్థాల్మిక్ సస్పెన్షన్స్ అండ్ ఇంజెక్టబుల్ డోసెస్ లయోఫ్లైజ్డ్ అండ్ ఎమల్షన్. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. థ్యాంక్ యూ సన్ముఖ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్. హేమంత్ how are you? Thank you, Shanmugh. Bye. Hi, sir. Good morning. Hemant, share our valuable suggestions, Hemant. Yes, sir. Okay, So please switch on the video. yes, I did. Yeah. Yes. So నాది B.Pharm, M.Pharm రెండు M.Pharm లో కంప్లీట్ and I started my career as a medical scribe. That was the first job immediately after M.Pharm. And then I have worked as a clinical project coordinator in LabCorp in Bangalore. And then for almost like 3 years. And then I have moved for Lilly in last May as a project manager, marketing project management. And currently I'm doing the MBA also in operation management. So every time you need to gain lot of skills during your career also. You should not stop in the middle. Like, let it be this, the career is fine for me, I can move on. You should never think like that. And you should be gaining like as much as skills you should be. And you should be also taking some other courses like either as a thing of clinical research, or you can do the masters like MBA in distance. And there are many skills which you can take, and there are in LinkedIn courses as well as Coursera. You can take the subscriptions and you can go on and work on those so that you can gain the skills as much as you can. And currently in the field where I'm working is marketing project management. So here we do work with the medical writers and creative team as well as regulatory team. So we all work together and we prepare the marketing materials which are required for the marketing in US. And those documents will be submitted to the FDA. Once FDA approves that documents, that will be coming into the market. So currently I'm working for oncology brands and it is going pretty well. So that is the brief about me. So if you guys have any doubts, you can contact me at any time. Okay, thank you, Hemant. Thank you, sir. Okay, students, please ask Hemant regarding any issues or any queries. Hemant, there is any internship opportunities there? No, sir. Currently in project management, there will be less internship. But if you want to be as a fresher, then you can go for the like for the CRO companies. On the check. Yes, sir. But for the if you want to enter to the sponsor companies, then experience is the must for the sponsor companies. Okay. Yeah.
Thank you, Hemant. Thanks for your Hemant, I have a small query with Yes, yes, myself. Hello. Yes, 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 sir. Yeah, so myself, Dr. Praveen Kumar, in Department of Pharmacology. Uh-huh. There is any AI tool take any role in clinical trial research? Currently, there is no AI tool which we are working. Everything is going on like a normal database process. Okay. So there is no particular, but a few of the CROs use their own AI tool, like for their own kind of process, not like particularly it is mandatory to use, nothing like that. Okay, thank you. Thank you. Nagaveni, how are you? Sir. Yes, yes. Hello. Sir. Yes. Hello, sir. Yes. Sir, I have a doubt, sir, regarding. Yes, sir. Sir, recently on social media, I have listened to news that animals are implementing AI tools for clinical trials. I have regarding doubt how AI tools can perform clinical trials. Sunil? To some extent, I can answer. Yes, See, please. they are developing some models. See, for example, similar kind of molecule, what kind of result comes, this and all, they created some database. With that database, with very limited number of usage of animals. See, previously, if you need to subject 100 animals, now they will limit it to 5 or 10. The rest of the thing will take from the existing database molecule which is having the similar nature. They are, already some multimodal approaches are in present right now also. FDA releases some bioequivalence guidance, product specific bioequivalence guidance. There also they suggest if you have any such approaches, they can contact before and they can get the required clarifications how to develop further and all. Means they partially. Oh, chemical structure. Maybe that may be reduced and that may be reduced. The number of trials on the preclinical may be reduced. You cannot be blindly go on that. Maybe chip model, you are saying that. I'm not sure, like even that may be happening in the far advanced companies, not with all the molecules and all the companies, I guess. Maybe it takes some more time. If anything has to be done, means it should be come from the regulatory authorities like FDA or European EMA, like that. They have to release the guidance. Then only accordingly, if they are performing the trials, then only they will accept for any regulatory perspective. Other than that, if you go and do the trials and submit, means they will not allow. Like even for clinical research also, there are certain guidance and everything procedures. If you have to certainly follow that procedures and process as per their regulatory concepts. Even you have to intimate what you are going to do at the IND time, like when you are applying for investigation new drug application and new drug application and before like doing the trials. So you should be compliant to that GCP or GLP or compliance to that process and procedures.
then only they will allow. Maybe it may be reduced with the different technologies in future, but not completely, I think. So, okay. Thank you, sir. Okay. Yes, thank you, Sunil. Parmesh, I think you received the answer for your question. Yes, sir. Chandramouli, how are you? I'm seeing your name in the participants. Chandramouli. I think Nagaveni appeared for some time and again. Nagaveni, I think, yes, Nagaveni. Rizwan, how are you? Rizwan. I think still Nagaveni is there. Hi, Nagaveni. Yes, she's there. You are not talking. You are on mute. Seems to be. She is on mute. Next batch, na? Nagaveni ante. Mana batch, na? My. Somebody who was on Nagaveni's name, please say hi at least. Lakshman Naik. Sir, sir, చెప్పండి sir. Yes, sir, you can share your views about the RIPER. You tell about something about RIPER. Yeah. So, very good morning to all respected faculty members of our RIPER Anantapur and all my seniors. So now I am pursuing my PhD in NIPA and I was completed B Farm from RIPER Anantapur and NIPA M Farm from NIPER Hyderabad and PhD now pursuing in the NIPER Hyderabad, so that now the NIPERs are the very good place for the fantastic research, and you are going to get the fabulous sophisticated instrumentation as well as placements concerned. A very nice placements also going to be there. Recently, yesterday only, Dr. Reddy's has came with the package of 8 lakhs rupees for M-Farm, and before 20 days there was a placement from Novartis, and before that Genpack. Like that, in placement perspective also you are going to get the wonderful placements, and the person who is having the very interested towards the research and to know about the advanced instruments, you can join in NIPERS by qualifying after your BPharm, qualify in the GPAT. After that, write the NIPER JE exam, and if you after qualifying in the NIPER JE exam, you can enter into the NIPER. So that completely first year you are going to having the some labs will be there, along with that coursework will be there. Second year completely research work will be there. So entire 1 year pure research you are going to get, and you are also going to be listening to the various speakers around the entire globe. So this which going to immensely increases your knowledge, so that normally everyone in the society, they will think that pharmacy do not having that much, but it is completely wrong perceptions. But pharmacy is having the fantastic opportunities in terms of industry, in terms of research. Still now in the market, the first and foremost highest R&D which was going to be there is pharmaceutical only. Second place is goes to the automobile. So that wonderful opportunities in this upcoming days are there. So that anyhow our RIPER also going to giving the students their awareness about the pharmacy. Because of RIPER, several in Anantapur, around the Anantapur, several persons that know the value of pharmacy. So that I would like to thank our RIPER for creating the awareness and giving the knowledge about the pharmacy, and sharing their knowledge and their views and opportunities, everything about the pharmacy, and making the pharmacy profession to be the known to everyone. That is much more important, because about the pharmacy there is no awareness is there in the society, and about the what are the opportunities, that is we are very lagging. But this IT persons this persons engineering the field, they know, everyone knows about the engineering, but our pharmacy very few persons are known. So multiple opportunities are there in terms of industry or several things, and
central government also going to be conducting various examinations to enter into the national institutes. So let's BPharm student who is pursuing now, you can go for this GPAT and you can qualify, then you enter into the RIPER. And so what is the procedure and how you have to prepare? Anyhow, our faculty going to give the guidance to you, as well as some of the, there will be some of the coaching centers also will be there, you can join there. And our faculty in RIPER also going to teach very well, and compared with all the other colleges present in the entire India, you can observe, you can compare the RIPER, their faculty will be very good, so that try to utilize the opportunities from the faculty. So that could be the, if you are utilizing the whatever the faculty knowledge, and if you are utilizing the whatever the facilities present in the RIPER, it could be going to leads to wonderful, you can enter into your MPharm in various colleges. So these are the things. Still any student having the doubt, you can ask me. Okay, thank you very much, Lakshman. Thank you very much. Sir, thank you very much, sir. So for your valuable sessions to all the 4th BPharm students as well as other students of RIPER. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, Mike. So if any alumni would like Lakshman, to sir. talk, Rishi Reddy means. Hello. Hello. హలో నాగవేణి బాగున్నారా? బాగున్నా, మీరు బాగున్నారా? బాగున్నా నాగవేణి. ఏమి ఫేస్ ఎవరు చూపించలేదు, కలుద్దాం అనుకుంటే. సుధీర్ హాయ్ మా, బాగున్నారా? బాగున్నా. ఏమి ఈరోజు మీటింగ్? సో అల్యూమిని మీట్ సో ఫర్ స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం జాబ్ ఆపర్చునిటీ మీద కొంచెం ఎన్లైట్ చేయాలని చెప్పేసి అరేంజ్ చేశాను. అవునా, సరే అయితే జాయిన్ కావాలి. అందరికి హాయ్ చెప్దాం అనుకున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాస్పిటల్లో మీరు హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా? హాస్పిటల్లోని పుట్టపర్తి. ఓకే. సునీల్ బాగున్నా. అసలు ఏంటి అదే 15 years అయ్యేసరికి నాకు కొద్ది డౌట్ వచ్చింది. సడన్ గా 15-17 years అయ్యేసరికి. అవునవును, హ్యాపీగా ఉంది మీ అందరినీ చూస్తుంటే. వెరీ గుడ్. నేను ఇక్కడే పుట్టపర్తిలో ఫార్మసిస్ట్ గా జాబ్ చేస్తున్నా, గవర్నమెంట్ ఫార్మసిస్ట్. సూపర్, వెరీ గుడ్. ఫ్రీ టైమ్ లో రైపర్ కి చూసినట్లుంటది, సార్ వాళ్ళందరూ పలకరించినట్లు ఉంటుండే, మనం కలిసినట్లు ఉంటది. అవును ప్రదీప్, మీరు అందరూ ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు? నాకే కదా, సెటిల్ అయిపోయినట్టున్నారు. ఎక్కడున్నావు మీరు? ప్రదీప్, నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నావా? ఎక్కడున్నావు? లేదు, రైపర్ లోనే నేను వర్కింగ్ సిన్స్ 15 years. నువ్వు హర్నాథ్, సుధీర్, సోమశేఖర్ ఇక్కడే వర్క్ చేస్తాను. నేను ఒకసారి మీట్ అయ్యాను నాగవేణి మధ్యలో ఒకసారి. అదే చెప్పవా? నాగవేణి మీట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకొక 4 members తీసుకొని రా వచ్చేటప్పుడు. సరే, ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తా. మన క్లాస్మేట్స్ ని ఇంకొక 4 అట్లా కనీసం అందరినీ యునైట్ చేస్తే ఒకసారి బాగుంటుంది. ఇంకా అందరూ బాగున్నారా? వంశీ అంతా, నాగేంద్ర, మన క్లాస్మేట్స్ డైరెక్ట్ మాట్లాడండి. డిపార్ట్మెంట్ బయాలజికల్ ఈవెంట్స్ లో ఉన్నాడు. నాగేంద్ర ఏంటి చాలా తక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నాగేంద్ర? అట్లే ఈ డిప్లొమా బ్యాచ్ లో ఇద్దరే ఉన్నట్టున్నారు, సుధీర్, నాగవేణి. అవును, మేమిద్దరమే ఉన్నాము. ఇంకా మిగతా వాళ్ళ నా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ దొరకట్లేదు. నరేష్ ఉంది కదా? నరేష్ ఉంది, నరేష్ ఉంది. మిగతా వాళ్ళు దొరకట్లేదు. సరే ఉందమ్మా, కొంచెం కూర్చోండి. ఇస్తా.
ఒక 6 మెంబర్స్ తలా 5 మెంబర్స్ తీసుకొని ఫోన్ చేసేసి వాయించేద్దాం జాయిన్ ఎందుకు కాలేదని. సారీ, ఈసారి తప్పకుండా ఒకసారి అందరం మీట్ అవుదాం సునీల్. ఎప్పుడైనా ప్లాన్ చేసుకుందాం. అందరు చేయండి, నేను ఎప్పుడైనా రెడీ, నేను ఎప్పుడైనా జాయిన్ అయిపోతా. సరే, మీరు కంటిన్యూ చేయండి ఇంకా అయితే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాగిని ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ సునీల్. బాయ్. Bye, Nagini. బాయ్. Yes. Good morning, sir, as well as good morning, all my dear seniors as well as juniors. Myself, Please switch on your video. Vesti, how are you? fine, sir. మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్? బాగున్నా, చాలా రోజులైంది. సార్ సార్ actually just I want to know how many of juniors are there? Hello sir. Rishi, your voice is not audible. Sir, Yeah, just I nearly wanted 20 to... are there. Okay sir. Okay, good morning juniors. Just I'll turn on my video within few minutes. Good morning, sir. ఏమైనా గెటప్ వేసుకుంటున్నావా? సార్ వేసుకుంటున్నావా అంటే లేదా బయట ఉన్నా సార్, అందుకోసం. Everyone should switch on their videos at least. It will be better to see the faces. I think Nagendra Babu trying to speak. Hi sir, hello to everyone. Before I speak in the joining time. Yeah, Nagendra, proceed. Hi to everyone, sir. I worked on in a hetero company in Hyderabad, private company, hetero labs. Now some disturbance is there in my home. All are visible, audible, sir? Yeah, okay, Nagendra. Go ahead. Hello to everyone. I worked in a marketing company in one year, and after I worked on hetero labs in Hyderabad. My advice to juniors, is there anyone in meeting? More pharmacy field is the best field to enter of BPC students to success in your life and growth. I feel happy to take B.Pharm.C in RIPER. It's the best college, RIPER, and every professor support to me. I tell suggestion to a student, achieve main goals and take long goal to step your career. Take small steps to continue the goal and reach, definitely will reach. Thank you to everyone for giving this opportunity, sir. Thank you, sir. Naresh sir. Hi, sir. How are you, sir? Yeah, okay, Nagendra. Okay, sir. Good morning. Good morning, my dear seniors as well as juniors. Myself Rishi. Currently, I am working as a అవార్డ్స్ అన్ని తీసుకోపోయినావు, ఒక స్వీట్ కూడా ఇలా ఫస్ట్ స్వీట్ ఇచ్చి నువ్వు ప్రొసీడ్ గా. ఇస్తాం సార్. యాక్చువల్లీ ఎన్ని స్వీట్లు పెండింగ్ ఉన్నాడు మరి? సార్ చాలా స్వీట్స్ పెండింగ్ ఉన్నావు అంటున్నా. అన్నీ వచ్చేస్తాయి సార్. ఓకే, ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ARD injectable scientist in Biocon. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అంటే అంత తెలుగు ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం బాగా మాట్లాడితే బాగా అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏదైతే నాగేంద్రనాథ్ సారు మరియు సునీల్ సార్ గారు అంతా చాలా సీనియర్స్, చాలా మందిని ఒక ప్లాట్ఫామ్లో కలిగినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అంటే మా జూనియర్స్ తర్వాత మా ఇమీడియట్ సీనియర్స్కి అయితే తెలుస్తుంది సార్, మనం బాగా అతి చేసేవాడిని. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎంఫామ్లో జాయిన్ అయినానో చాలా చేంజ్ అయినాను. మెయిన్గా మా జూనియర్స్కి ఏంటి కోట్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే, ఏదైతే అప్పుడు చేస్తామో అప్పటి వరకు ఆపేసి తర్వాత అయినా
నీటికి చదువుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు అప్పుడు బాగా తిరుగుతా ఉండేవాడిని. ఎంఫామ్ తర్వాత ఇంకా జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అయితే డైలీ వచ్చిన తర్వాత చదువుతున్నా ఏది అడుగుతారో అని. వాళ్ళు అడుగుతారనే దానికన్నా మనకు ఒక పొజిషన్ మనం ఉన్న తర్వాత దానికి అట్టే నెక్స్ట్ ఎవడన్నా మనం క్వశ్చన్ చేసిన ఆన్సర్ ఇచ్చేలాగా ఉండాలనేది ఒక చిన్నది. తర్వాత నరేష్ సార్కి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో అనాలిసిస్లో ఒక మార్క్తో ఫెయిల్ అయినా ఎంఫామ్ అనాలిసిస్లో రీసెంట్గానే స్టేట్ అవార్డు తీసుకుని ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. 8 years మర్చిపోవా? సార్ 7 years అయినా మర్చిపోలేదా అంట? ఎప్పుడు మర్చిపోను సార్ అది. తర్వాత కొంతమంది జూనియర్స్ వచ్చేసి అంటే బీఫామ్ వాళ్ళు మెయిన్గా కొన్నిసార్లు నైపర్ రాలేదని అదేవిధంగా ఏదో మిస్ అవుతున్నామని ఇట్లా పెట్టుకుంటా ఉంటారు. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే నేను నైపర్కి అంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన తర్వాత నా వరకు పెద్ద ప్రిఫరెన్స్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే నాకు లింక్డ్ఇన్లో చూస్తే డైలీ ఒక్క నైపర్ నుంచి అయినా ఒక మెసేజ్ వస్తూ ఉంది, సార్ మీ దాంట్లో జస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ అని అయిపోయింది సార్ మాకు అని. మేబీ బై లక్ తర్వాత నాకు రైపర్ ఇచ్చిన ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా అక్కడ యూజ్ అయ్యి ఈరోజు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయి అనుకుంటా. ఈవెన్ చూసినట్టయితే లక్ష్మణ్ నాయక్ అన్న నైపర్ హైదరాబాద్ అంటున్నారు. నైపర్ హైదరాబాద్ తర్వాత శాస్నగర్ నైపర్ నుంచి ఎక్కువ లింక్డ్ఇన్లో మెసేజ్ వస్తూ ఉన్నాయి నాకు రెగ్యులర్గా. ఆ తర్వాత బీఫామ్ వాళ్ళు మెయిన్గా బీఫామ్ తర్వాత ఎంఫామ్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చదివిన వెంటనే మీరు జస్ట్ నాకు ఏదో కావాలి, నేను డైరెక్ట్గా పీవీలో ఎంట్రీ కావాలి లేదా క్యూఏ పోవాలి, ఆర్ఏ పోవాలని ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నారు. క్యూఏ ఆర్ఏకి మెయిన్గా మనకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో అంతకుముందు ఇంతకుముందు సునీల్ సార్ అనుకుంటా ఆయన కోట్ చేసినట్టు ఆ కోర్సులు తీసుకునే దానికన్నా మీరు ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నది రెగ్యులేటరీ అయితే రెగ్యులేటరీలో ఎంఫామ్ చేయడం బెటర్, లేదా క్యూఏ అలా ఏదైతే కోర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో అందులో మీ షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ కింద లాంగ్ టర్మ్ కోర్సే కంప్లీట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి అదొక సజెషన్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 2 years అయితే ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ వచ్చింది, నాకు ఫార్మా ఎక్స్పోజర్ ఉంది అని తెచ్చుకుంటే ఆ తర్వాత ఈజీగా వేరే దగ్గరికి జంప్ తీసుకోవడానికి బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Rishi, sir, for sharing your views. Thank you, sir. జూనియర్స్ ఏమన్నా అడగాలనుకుంటున్నా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో సార్. ఎస్ పరమేష్ రిషి అన్న. చెప్పండి. అన్న బయోకాన్ ఓన్లీ బయాలజిక్స్ కంపెనీ అంటే ఇన్సులిన్స్ బయాలజికల్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి తయారు చేస్తారు అవేనా, లేకపోతే నార్మల్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి? బయోకాన్ బయాలజిక్స్ అనేది ఒక సపరేట్, బయోకాన్ లో ఏఆర్డి ఎఫ్ఆర్డి క్యూఏ ఇదంతా ఒక సపరేట్, బయాలజిక్స్ కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్ బయోటెక్నాలజీ వీళ్ళంతా చేయడం. సార్ నాగేంద్ర సార్ మ్యూట్ చేసుకోండి. రిషికాంత్ మీరు ఇప్పుడు బయోకాన్ లో ఉన్నారా? బయోకాన్. ఓకే. ఓకే అయితే ముఖేష్ దువా మీకు ఐడియా ఉంటుంది. పరమేష్ ఏదో చెప్తున్నారు. హలో, అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు కొన్ని ఫేమస్ కంపెనీ ఇప్పుడు బయోకాన్ రెడ్డిస్ అలాంటి వాటిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే జాబ్ ఇస్తారు బయట ఎక్కడ నాకు వినిపిస్తుంది. అది అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఫ్రెషర్స్ ఎందుకంటే కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటారు వీళ్ళు. మేబీ హైర్ చేసే టైంలో రెఫరెన్స్ ఉన్నట్టుంటే 1 or 2 members హైర్ అవుతారు అంతే. అందుకే చెప్తున్నా, స్టార్టింగ్ ఏదో ఒక కంపెనీ మనకి వచ్చింది చాలనుకుని వెళ్తే ఆ 2 years తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ మనం ఇట్లాంటి ఎంఎన్సీస్ లో ఈజీగా హైర్ కావచ్చు.
మీకే కాదు, మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఎంఫామ్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తా. వాళ్ళు ఒకటి చేసి నాకు పీవీ కావాలి, ఆర్ఏ కావాలి ఇట్లా అడుగుతున్నప్పుడు అసలు దాని డెఫినేషన్ కూడా తెలియదు చాలా మందికి. నాకు మాత్రం ఇది కావాలి, ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి అని అడుగుతారు. నాకిన బాగా సునీల్ సార్ ఆల్రెడీ ఐక్యూబీఐలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు తెలిసి ఉంటుంది, మేనేజర్ లెవెల్ కాబట్టి. యాక్చువల్గా ఫ్రెషర్స్ కి క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంటారు. అందులో ఇట్లాంటి పెద్ద కంపెనీస్, స్పాన్సర్ కంపెనీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు నేమ్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. అఫ్కోర్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని అయితే ఎవరినైనా తీసేసుకుంటారు. ఫ్రెషర్స్ అనేసరికి కొద్దిగా ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీ, స్పాన్సర్ కంపెనీస్ అట్లాంటివే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటారు. ఈవెన్ మా కంపెనీలో ఉంది యూనివర్సిటీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంటుంది. సో వాళ్ళందరూ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళేసి అట్లా ఫ్రెషర్స్ తెచ్చుకుంటారు. ఈవెన్ కొన్నిసార్లు ఇక్కడ నుంచి ప్రమోట్ చేయాలి, మేము పంపించే కూడా ఆ యూనివర్సిటీలో తీసుకున్న వాళ్ళలో సడన్ గా డ్రాప్ అయితే ఆ రీప్లేస్మెంట్ కి మాకు ఛాన్స్ వస్తుంది, కానీ డైరెక్ట్ గా మనల్ని తీసుకోనికి కొన్నిసార్లు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో కానీ ఒక్కసారి 1 or 2 years ఎక్కడైనా చిన్న కంపెనీస్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుని వస్తే డెఫినెట్ గా దర్ ఈస్ ఆపర్చునిటీస్ ఎనీవేర్. అది తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు రిష్కాంత్ అన్నట్టు నైపర్ అనేది ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటూ నైపర్ యూ విల్ గెట్ జాబ్ ఈజీలీ కంపేర్ టు అదర్స్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంటూ నైపర్ ఆల్సో, జస్ట్ you should believe yourself, work for 2 years, sky is for you, you have to prove yourself అంతే. ఎడ్యుకేషన్ తక్కువైంది అని అట్లా కాదు, మనము కెరియర్ అనేది డిఫరెంట్ అవుతుంది. చాలా మందికి ఎడ్యుకేషన్ టాప్ ఉన్నారు, కొన్నిసార్లు కెరియర్ డౌన్ అవుతారు. సో యూ కెన్ కంపేర్ ఆల్ ద థింగ్స్. Some people will be both good, some people will be friends are who are into medium level of education, they are into excellent doing job, excellent way, they are into higher management. So ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత జాబ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత వే ఆఫ్ థింకింగ్ అన్ని మారిపోతాయి. సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంప్లీట్లీ పర్సన్. నాట్ కంపేర్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కెరీర్ ఆల్సో, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్, గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, గుడ్ నాలెడ్జ్. తర్వాత మెయిన్ గా మీరు మీ యొక్క హెచ్ఓడిస్ తో బాగా టచ్ లో, అంటే వాళ్ళ ఎవరైతే చెప్తారో మాకు, అంటే వీళ్ళు ఓకే వీళ్ళు చేయగలరు అంటే వాళ్ళనే రెఫర్ చేస్తాం. రీసెంట్ గా మన అనాలిసిస్ నుంచి ఒక అమ్మాయి హైర్ అయింది బయోకాన్ లో. తర్వాత సుటిక్స్ నుంచి ఎవరు రాలే, నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి జేఎన్టీయూలో ఉంటే తను చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతుందా, తనకి రీసెంట్ గా నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంత షార్ట్ టైంలో 2 members హైర్ అంటే కొంచెం కష్టమే బయోకాన్ లాంటి కంపెనీలో. కానీ ఇద్దరికి రెఫర్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు తీసుకున్నారు. సో అటు మీరు హెచ్ఓడిస్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తే మాకు ప్రాబ్లం లేదు. అన్నా సార్ చెప్పాడు అనుకో, మా సార్ చెప్పాడని మేము ఏదో ఒక రకంగా పుష్ చేసి తీసుకునే ట్రై చేస్తాం. ఇప్పటి వరకు బయోకాన్ ఓన్లీ ఏఆర్డీలో ఇంజెక్టబుల్స్ లో అయితే నేను ఒక్కడే ఉన్నాను, కానీ ఓఎస్డి ఇంజెక్టబుల్స్ 2 కలుపుకుంటే దాదాపు 7 మంది పనిచేస్తా ఉన్నాం. సో ఆల్రెడీ అక్కడ రైపర్ కి ఒకటి క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాం. దాన్ని అట్టే తీసుకెళ్తే నెక్స్ట్ మన కాలేజ్ కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేయడానికి రావచ్చు. థ్యాంక్ యూ. Rishi, is there an opportunity to send our students for M.Pharm project right now? సార్ ప్రెసెంట్ అయితే అంటే జస్ట్ జాయినింగ్ డేట్ ఇచ్చారు ఆ జేఎన్టీ అమ్మాయికి. ఇఫ్ ఎనీ వేకెన్సీస్ దేర్ ఐ విల్ లెట్ యు నో సార్. ఐ థింక్ విత్ ఇన్ 6 months it will be there. Okay. So please inquire about this. Okay sir. In FRNE means there is only 2 internship vacancies are there. 2 are already hired. One is from my side and one is another one. Okay, thanks. Pradeep? Yes, Hari. So Balu ante Balasubramaniam, I think so. Hello. Balasubramaniam. Sir, good morning, sir. Good morning. Yes, I am working at IIT from Kanich Balasubramaniam. Sir. Hello, Balasubramaniam. Can speak. Sir,
ఓకే, మాట్లాడండి. సార్ ఫైన్ మా, హౌ ఆర్ యు మా? సార్ నేను మళ్ళీ మాట్లాడతా సార్, ఓపీ ఎక్కువ ఉంది సార్. సరే సరే, ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. హలో ప్రదీప్. Any other alumni participants, please join. Other alumni participants, please join. హరి. Hello, Devraj Rai. హలో దేవరాజ్. Devraj, are you here? Devraj, Likita, Likita, are you here? Good afternoon. Yes, good afternoon. Likita, are you fourth BPharm student? Good afternoon. No. No. నేను alumni. Likita, please proceed. Please introduce yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Likita. Hi, Please Malika. introduce yourself, what you are doing now. What is the position you are having? Currently, I'm in Hyderabad, ma'am. I'm working as a regulatory affairs assistant, regulatory affairs domain at Adroit Ascension. Nice. Very good. Yes, ma'am. Recently, I have joined. Please pass the message, any information to your juniors. Ma'am, nothing, ma'am. Okay, thank you. Hello, Hello, madam. Vinay bro is there. You can talk now. Vinay Krishna Jyoti. Vinay Krishna Jyoti. Madam, present, ma'am. Yes. Vinay. Okay. Now I got you. How are you, Vinay? బాగున్నాను మేడం, మీరు ఎలా ఉన్నారు? Born Vinay. Nice to meet you. Thank you, ma'am. Now, where you are working? What is your position? Currently, I'm working as a research associate in Exnara Biologics, which is a MNC company. Headquarters is located at Singapore. As of now, I am working in Hyderabad, Malapur. My plant is located here. Nice, very Vinay. good. Sir. Hello, sir. How is your life now? Good, sir. Fine. Good. Okay. Hello, sir. Jyoti madam is not there, sir. Madam is there. Madam is there. I Madam think in she is, other meeting, sir. Yes. Madam is in other meeting. Okay, madam. Okay. Okay. Rivani madam, sir. Yes, Nagendra said, Babu, sir. బాగున్నారా? Madam, you said, sir. I didn't talk like that. Okay, no problem. How are you, madam? Fine. What about you? How are you? Good, madam. Thank you. Any other alumni participants remaining?
Please introduce yourself. Madam, please proceed. Sir? Madam. Sir, Okay. can I end the session, sir? Okay, madam. Okay, madam. You Okay, can sir. proceed. Okay, thank you. I thank all the alumni who have participated in today's alumni meet November 2023. We are very glad to see the alumni even virtual mode. On behalf of RIPER, firstly, I thank all alumni for joining with us on a short notice. Thank you all for joining with us and giving your guidance to your for the juniors and students of RIPER. We will meet you soon in person in coming annual day and alumni meet celebrations. Thank you, Anna and all. Thank you, madam. Thank you. Thank you all. Sir, how are you, sir? Sir, Even though you have hectic schedule, and thank you very much.